Bonjour à tous et bienvenue ce matin, ce petit déjeuner qu'on a fait en late booking, puisqu'on a eu la chance d'avoir la visite de nos amis américains et ce n'est pas toujours le cas. Et je vous les présenterai tout à l'heure pour vous présenter ce marché du mobile et l'intégration d'une offre mobile à l'intérieur du groupe ValueClick. Donc bienvenue. Une petite présentation de ValueClick, un groupe international, mais aussi local, présent dans pas mal de pays. Notre métier, c'est un métier d'intermédiation entre des éditeurs et des annonceurs. Donc vous retrouvez dans ces blocs-là un certain nombre de dizaines de milliers d'éditeurs, de typologies différentes, utilisant des formats différents, et évidemment avec le mobile aujourd'hui. C'est à peu près 1200 salariés dans le monde, donc c'est plus gros qu'on connaît, parce que c'est évidemment d'origine américaine, donc très gros aux États-Unis. Même si c'est un peu moins grand en Europe, c'est de plus en plus présent et ça se développe aussi en Asie. Aux US, si on vous regardez le petit chez, qui est la plateforme d'affiliation, c'est 63% de part de marché sur l'affiliation, c'est 63% des 500 plus gros annonceurs américains, donc c'est une vraie expertise depuis un nombre d'années important, et vous le verrez dans les détails derrière. Voilà, c'est une société qui est pérenne, qui est là depuis longtemps, qui est cotée au Nasdaq et qui est profitable depuis plus de 12 ou 13 ans. Pour essayer de résumer, en fait, parce que c'est pas toujours facile de savoir ce que c'est que ValueClick, on a le ValueClick, donc le réseau click originel, quand tout le monde nous faisait du CPC, c'est-à-dire en 98-99. Aujourd'hui, on a essayé de modifier un peu la manière dont on le présente pour rester sous l'ombrelle ValueClick. Et l'objectif, c'est pas nécessairement de vous parler des marques, parce que finalement vous en foutez de savoir quelles sont les technos qu'on utilise ou les réseaux qu'on utilise, mais c'est plutôt de s'orienter vers une logique de réponse à des besoins. Et les besoins sont segmentés de cette manière-là, d'une manière assez simple, liée à la notoriété et au branding, liée au trafic, liée évidemment à tout ce qui est génération de leads, puisqu'on est très dans la performance, dans la vente avec l'affiliation, et des logiques d'outils intégrés ou transversaux comme Mediaplex pour faire de l'ad serving et de l'ad tracking. Et évidemment, vous avez un tout petit peu plus gros dans la notion, dans la partie notoriété, et je dis bien notoriété, le mobile en gras, puisque c'est le sujet de la matinée. Juste pour vous donner un petit historique de ValueClick, c'est une boîte qui est née en 98, qui a été cotée assez rapidement pour lever des fonds et qui a construit en fait l'ensemble de son histoire et de ses fondamentaux au travers de croissance interne et externe, en rachetant toujours des sociétés qui étaient en avance ou spécialistes sur un métier particulier. Donc on constitue un réseau, on le vend plutôt au CPC quand les autres le vendent au CPM, on agrège avec OnResponse, avec des boîtes que moi je ne connais pas, mais qui ont dû être certainement importantes à une époque. Mediaplex, c'est une période importante, c'est en 2001, parce que c'est un ad serveur qui lui-même a été une société qui a été fondée, je crois, en 98. Donc vous avez en fait un certain nombre de fondamentaux sur des métiers, que ce soit sur le search, que ce soit sur les comparateurs de prix, que ce soit sur l'affiliation, puisque c'est une boîte qui a été rachetée en 2003 mais qui était elle-même créée en 98. C'est des fondamentaux sur chaque métier avec des sociétés qui ont au moins 10 ans, des expertises qui sont présentes dans le groupe depuis au moins 10 ans, avec des experts qui travaillent sur l'affiliation, sur le search, sur la technologie, sur la serving depuis au moins 10 ans et qui sont regroupés dans une offre globale. Évidemment, les derniers, on a fêté les 10 ans de ValueClick en 2008, ça fait déjà quelques années, et les derniers investissements qui ont été faits, c'est Aristopédia qui est plutôt la construction de réseaux verticaux aux USA liés à la finance, et qui sont venus à l'intérieur du pôle média, et puis évidemment Greystripe qui a rejoint le groupe au mois de mai de cette année. Ce qui m'amène à vous présenter, alors c'est pas moi, hein, en général ça c'est plutôt Superman, j'ai essayé de trouver Monsieur Reeves, mais bon il n'a pas voulu venir, mais j'ai des enfants, petits-enfants de Superman, de nos Américains. Alors j'aime bien ça parce que les Américains, d'abord c'est un grand marché, donc c'est évidemment des grands monsieur, mais c'est surtout des marchés qui sont en avance, c'est des marchés qui nous montrent, qui nous permettent de nous montrer aussi les évolutions qui sont en train de se passer, et malheureusement, même si on est toujours un peu en retard, donc on est toujours content de pouvoir vous faire partager aussi la vision de ces gens-là qui ont des marchés de masse et des marchés en avance, à nous, petits Français, qui se battent bien intelligemment, mais pas tout à fait avec la même arme. Donc je suis ravi d'accueillir Dan, ici présent, qui est le directeur marketing de Greystripe, USA, et vous avez derrière de vous John ARDIS, qui est notre VP stratégie Corp ValueClick. Je laisse la place à mon Superman, à moi, Dan. Bonjour.
Thank you everyone for coming. When Amaury invited John and I to come to Paris and present some of the findings and learnings that we've had in the United States market, and talk a bit about what that might mean for, what that might mean for the French market and the European market, we were very honored. So I'm happy to be here today. What I'll be talking about first is a little bit of information about Greystripe so you can understand who we are, where I'm coming from, some of the experience that we've had. Next, we'll get into some data about the United States market as well as the European and French markets, just to show some comparisons about where the market in the United States is today, what that might mean for the French market, and where you are on the timeline of growth for mobile advertising. I will discuss a couple of trends that we've seen in the United States market, which I believe might be interesting for the European and French markets as it begins to really grow and take off over the next 12 to 18 months. And then finally, we'll discuss some of the ways that ValueClick and Greystripe are creating mobile products and offerings that are unique in the market and that really take advantage of the unique and superior advertising channel that is mobile. So Greystripe. Greystripe has been in mobile display advertising really before there was mobile display advertising. The company began about 5.5 years ago. We initially were serving full screen ads onto Java feature phones. In order to do that, we initially had to create our own off-carrier deck app store. So if you think about the Apple App Store, we created one of those 5 or 6 years ago in order to distribute content that would enable us to build our inventory to deliver advertising. When the iPhone was launched in 2007, that really changed the whole landscape of mobile advertising and really of mobile devices and mobile operating systems. We quickly saw that this was going to change the whole landscape and competitive set for mobile, and we quickly shifted our focus onto the iPhone and later onto Android and iPad and other super smart, touch-driven smartphones. We are today the largest brand-focused mobile advertising network in the United States. We serve and reach over 30 million unique users every month in the United States and 45 million users worldwide. One of our key unique differentiators is something that we call lightning technology. What this does is it enables advertisers to use Flash authored creatives just like they do online and deliver that to mobile devices across platforms. That includes the iPhone and the iPad, which I think many of you would know do not support native Flash. We've created this technology which takes the Flash, turns it into HTML5 automatically so that it can be delivered to those devices. And we've seen incredible results, and our clients have seen incredible results with the campaigns that they've run with Greystripe. Again, I mentioned that we're a brand-focused network. So the next slide will show you a bunch of the brands across many verticals that we've worked with. The goals of those campaigns are really brand lift metrics, so purchase intent, brand awareness, message awareness, and we've consistently seen 30 to 50% increase in those metrics. On top of that, the click-through rates for these ads are fantastic as well. We consistently see 1 to 3, sometimes even 5% click-through rates on our full-screen mobile ads. For all of you, or for any of you who may be familiar with click-through rates online, you understand that is very, very strong and 10 to 20 times what you might see online. A little bit of information about our network. We have 3,500 applications and mobile websites across a variety of platforms in the Greystripe network, now ValueClick network.
We reach 45 million unique users across the world. A little less than 10 million of those are in Europe, and 1 to 2 million of those are in France. And we serve 1.4 billion ads per month of the full screen, large mobile ads. So if you're familiar with mobile advertising, you've probably seen a lot of the small ads on top of maybe an iPhone application or in a mobile website. Those are okay, but what Greystripe specializes in, and what I'll show you in a few minutes, are larger full screen ad units that really deliver results for brands. On the right hand side here, you'll see a variety of the publishers in our network. We work with some of the best publishers in the world, including Disney, EA, AT&T Interactive, IAC, Sony, Yellow Pages, the list goes on. Greystripe, over its 5 years, and especially in the last 3 years, has really worked with a variety of the world's best brands across really all major vertical segments. If you look at this slide, you can just see some of the success we've had. 70 to 75% of these are repeat buyers. If we think about the evolution of the industry, which I think will be interesting for the French market, we saw very early success with automotive, technology, and entertainment brands. These were the first adopters of brand advertising on mobile devices. Over the last 18 months, as the market has really picked up in the United States, we've seen a number of other vertical segment categories really pick up. So consumer packaged goods, fast-moving consumer goods as you'd call it, retail, travel, financial services, all of these have grown very rapidly over the past 18 months. I'll get into a few trends in a minute, but one thing that we've seen is that mobile advertising 2 to 3 years ago was an experimental process. So we saw agencies and brands who wanted to understand mobile and what that could do for their brand and messaging. What we've seen over the last 18 months, last 12 months, it's shifted to where mobile is now a standard part of branding campaigns for most of the brands that we talk to and work with. And that has been a very rapid shift that's really occurred over the last 12 to 18 months.